Naika dina desha paraya Juti kaya juti maya par de hor kuch mang nahi mera kar jagna par de hor kuch mang nahi mera kar jagna Shodata jiva vichare Asiva viva Omunare Vakashodata jiva vichare Ome hangata de dukre nivare de hor kucha Mang janahi mera kar jagna pare aur kuch mang janahi mera kar jagna pare aur kuch Sato papa judavo Simran bhajan da japa karavo Jaya karo sato papa judavo Simran bhajan da japa Jai banu tar de aur kuch mang nahi mera kar jagna pare aur kuch mang nahi mera kar jagna Very good. Okay. Today we have the question answer session. Those who want to ask the question should raise their hands. Yesterday Sakshi said that when we're initiated, all the accounts of our stored karmas, the sanchit karmas, are torn up by the master, and the disciple doesn't have to worry about those. That debt is wiped out. I guess I was curious. I thought there was some karmas we had to eliminate by meditating later in the higher plane, as we progress in the higher plane. I'd like to know, those aren't the stored karmas, there are other karmas. And the other thing is, I was curious to know what the master has to do to wipe out that account. I know there's a story of King Janak that he liberated all the souls in hell with 3 rounds of Simran, and I was wondering if he was like that, or if he had a greater price to pay.
कल आपने ये कहा कि नामदान के समय हर जीव का जो संचित कर्मों का लेखा जोखा होता है वो गुरु अपने कब्जे में ले लेता है, उसको गुरु ख़त्म कर देता है। मेरे समझ में ये आया था कि जैसे जैसे हम तरक्की करते हैं अभ्यास के अंदर, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो हमें ऊपरले मंडलों में जाकर के अभ्यास करने के बाद में ख़त्म करने होते हैं। तो क्या वो कोई और कर्म होते हैं या वो संचित कर्मों में से ही कुछ हिस्सा होता है? और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता था कि किस तरीके से संचित कर्मों का जो लेखा जोखा होता है वो गुरु ख़त्म करता है। क्या मुझे वो कहानी याद है राजा जनक की, जिस तरह से वो नरक में गए थे और 3 दफ़ा सिमरन करने से उन्होंने सारी आत्माओं को वहाँ से मुक्त कर दिया था। क्या इस तरह से ही गुरु उन संचित कर्मों का जो खजाना होता है वो ख़त्म करता है, या कोई और तरीका है जिससे कि गुरु उन कर्मों को ख़त्म करता है? हाँ भाई, मैनू खुशी है कि बड़ी यह गहराई वाली बात है और बड़ी सोचने वाली है, हर एक दे फायदे वास्ते है। हो सकता है ऐसा सवाल होर भी कईयां दे दिमाग अंदर घूमदा होवे। I am very glad that you have asked such a deep question, because this is something which is worth paying attention to. It is possible that many other dear ones may also have the same kind of question, and it is good that you have asked this question. सब तो पहला ये सोचने की गल है, सत्संगी जो अंदर जाते हैं वो इनू भली भांत समझते हैं। महाराज सावण का मैं कई दफ़ा हवाला दसिया सीगा कि दुनिया कहती है कि असी संतां दे पास जाने हैं, लेकिन जब वो संतां दे पास आके नामदान प्राप्त करते हैं, उसनू कमाई करते हैं, अंदर जाके खुद देखते हैं कि संतां दे पास जाते सी या संत खिंचते सी। और दूसरा, जब तक वो अंदर उपरले मंडलों च नहीं जाते उन्ना चिर वो कहते हैं जी असी अभ्यास करते हैं, असी भजन करते हैं। जब ऊपर जाते हैं उन्होंने पता है कि साथों कोई भजन कराउंदा सीगा, सानू कोई अठा भी रहा सीगा, सानू कोई अंदरों उद्यम भी बख्श रहा सीगा। First of all, I would like to tell you that those dear ones who go in the within, they know how all these things work. Often I have quoted Master Sant Singh Ji. He used to say that unless we go in the within, we do not know that who is doing all the things. Until we go in the within, we may think that we are going to the Satsang, or we have come to the Master for receiving the initiation, or we are making the efforts in following the path of the Masters. But once we go in the within, once we contact our beloved Master in our within, then we come to realize that it was not because of our efforts that we were coming to the Satsang, and it is not because of our own efforts that we got the initiation. It was in fact the grace of the Master who brought us to the Satsang and who made possible for us to receive the initiation. In the same way, after receiving the initiation, when we progress in the meditation, until we have gone in the within and seen the beloved Master with our own eyes, we may say that we are doing the meditation, we are making the efforts in progressing. But when we go in the within, then we come to realize that our efforts were of no use. It was all the grace of the Master which made it possible for us to do the meditation. In fact, He Himself woke us up for the meditation. He Himself gave us the inspiration and the courage to sit in the meditation, and He Himself pulled us up and made it possible for us to achieve the progress in the meditation. मैं ये भी दसदा हुन्ना है कि संत सतगुरु नामदान देने दे वक्त इस किस्म का साढ़े अंदर अरेंजमेंट करते हैं कि कुछ साढ़े कर्म भी कटते रहते हैं, कुछ असी तरक्की भी करते रहने हैं, और कई ऐसे कर्म भी जिंदगी दे विच प्रारब्ध पैदा होंदे है, उगते हैं वक्त ते आके, जेड़े के बर्दाश्त तो बाहर होंदे हैं। जब असी भजन अभ्यास करते हैं तो उस वक्त भी तैयारी विच हुन्ने हैं ताकि आत्मा दे अंदर ताकत आवे ते उसनू असी बर्दाश्त कर सकीए। At the time of the initiation, often I have said that at the time of the initiation,
Sant Sadgurus make such a unique arrangement within us that we pay off the karmas, the consequences of the karmas which we are supposed to suffer, our prarabdha or the fate karmas. And side by side, along with paying off those karmas, we also go on progressing in the meditation. When we do the meditation, it is like preparing our soul for that time when we will have to face the consequences of our fate karmas or deal with the sufferings which is going to come according to our fate karmas. And that is why masters always say that we should meditate, because when we meditate, we are preparing our soul to face that difficult moment. मैं ये भी दसदा हुन्ना कि जब झक्खड़ आउंदा जोरदार बड़े बड़े भेग उखाड़ दिंदा है, इसे तरह जब कर्मां दा बेग वक्त ते आके घटना घटदी है, उस वेले असीं चिल्लाने हैं, दुखी हुन्ने हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि वो कर्म बर्दाश्त तो बाहर हुंदे है। ऐसे वक्तां दे विच बहुत सारे प्रेमी जिहड़े अभ्यास नहीं करते हुंदे वो डोल भी जाते हैं, खुश्क भी हो जाते हैं, लेकिन जो कमाई करते हैं वो इस राज नूं समझते हैं। तकलीफ उन्हां नूं भी है, उन्हां दी कोई शिकायत नहीं हुंदी कि जी साडे ये दुख दूर करो, बल्कि वो भाणे दे अंदर मजबूत रहिंदे है। उन्होंने पता है कि जितना कष्ट आ रहा है उन्हीं साड़ी सफाई हो रही है। ऐसे लोगों ने ही स्वामी जी महाराज ने बाणी विच लिखा है कि दुख की घड़ी नूं गनीमत समझो, क्योंकि सुख के अंदर मन गाफल हुंदा है, दुख के अंदर ये नरम होया हुंदा है। जिहड़े हुण अंदर जांदे है वो कहिंदे है कि उस वक्त फायदा उठाओ अभ्यास करन दा। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो हर सत्संगी दा ऐसा ख्याल नहीं हुंदागा। मामूली जी तकलीफ तो घबरा के बेनतियां करदा है और अरदासां करदा है, अगर ओदी ओहो जे टाइम ते मदद ना होवे तां ओ खुश्क हो जांदा है। Often I have said that when the storm comes, even the strong trees get uprooted. What to talk about the small plants or the weak trees? In the same way, when the wave of the karmas come in our life, then many of the dear ones lose their faith. Their faith is shaken and they may even leave the path. But those who do the meditation and those who go in the within, they know that why that pain, why that suffering has come. And they are also aware of the help they are receiving from their beloved master. Only they know that how from one side as they are getting the pains and suffering, how from the other side they are also getting the help from the master. Those dear ones who go in the within and do the meditation, they also feel the pain and the sufferings when the wave of the karmas come, but they do not complain. They always remain happy in the will of the master, because they know that how much their master has done for them and what kind of karmas are they which they are suffering in that moment. The other dear ones, those who do not do the meditation, those who have not gone in the within, those who have not realized that what master has done for them, whenever they have to face such a condition, such a situation, they at once become dry, they at once leave the master, or their faith is shaken, their faith is gone. Swamiji Maharaj has said, he has described the condition of the dear ones who go in the within. He has said that you should always understand the moment of the pain as the blessing, because he knows that the dear ones who go in the within, when they have to face such a moment, they always understand it as a blessing from the master, because only in the moment of the pain we can remember our master in a much better way than we can remember him in the moment of the happiness. That is why you see that not all the satsangis have the same kind of attitude. Only those who go in the within, because they know the reality that what kind of karmas are finished by the master and what kind of karma they are suffering now. So those who have got that realization and that awareness of the karmas, of the kind of the karmas, they do not have any complaint and they always accept whatever comes in the will of the master happily. लेकिन ये सब कुछ समझ सानू अंदर जाके आउंदी है कि गुरु किस तरह दया करता है, की ਉਹਦਾ तरीका है दया करन दा, किस तरह वो साडे कर्म कटदा है। लेकिन जब तक असी बाहर बैठे हैं
ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋ। We can get this understanding that how the Master showers grace on us, how he cuts our karma, and how he is showering his grace and helping us only after going in the within. Outwardly, by hearing the words of the Master, we may get little bit of belief, we may get little bit of faith in him. But Masters always lay a lot of emphasis on going in the within, because only after going in the within we can understand and accept the reality, the truth. That is why Masters always say that go in the within and see everything with your own eyes. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕੋਲੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ, ਪਿਛਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਵਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। You know that Baba Bishan Das had the secret, had the knowledge of the 2 words, and he was practically successful in those 2 words, and he gave me the knowledge of the 2 words of the 2 lower planes, and with his grace he himself made me practically successful in that. He himself had made me realize, he himself had made me realize my previous birth, that where I was born and who were my parents, and he had also given me the signs about my previous birth, and with his grace only I was able to know that what is my connection, what is my give and take with my present parents, the parents who brought me up, who took care of me. And he himself made me realize my give and take with the people, the other people in the world, and with his grace I was able to finish the give and take with them. Only because of his grace I was able to tell my parents that how long I was going to be with them, and many years before I left my home I had told them that I will be leaving my home at that time. So you see that it was all the grace of our Bishan Das by which I was able to know everything. जब इतना नॉलेज सिर्फ दूसरी मंजिल वाले महात्मा ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। When a Mahatma who was successful, who had the knowledge of only 2 words, can tell so many things, can have so much knowledge, you can very well imagine that how much more knowledge can you have. You can have, because you are on the complete path, you have the complete knowledge, and you can very well imagine if you would practice how much knowledge you can get, how much realization and awareness you can achieve. अगर कोई सत्संगी दी इतनी चढ़ाई हुंदी है या संत सतगुरु जो हुंदे है, ऐसे लोग संजम विच रहिंदे है, धीरज अनुशासन इन्हां कोले कमाल दा हुंदा है। कुदरत कानून दे खिलाफ किसी भी घटना नूं ये रोकदे नहीं। बेशक इत्थों तुर के उत्थे कोई एक्सीडेंट हो जावे, ऐसियां गल्लां ये बिल्कुल मुआवजे नहीं दिखाउंदेगे, ना अपने वास्ते कोई ऐसा घटना रोकण वास्ते कुछ करते हैं। जो कुदरत कानून के मुताबिक घटना घटती है उसनूं बड़े आसानी नाल स्वीकार करते हैं। The Satsangis, those who go very up, very high in the meditation, and the saints and the Sadgurus,
who know everything, they have so much patience and endurance in them that they do not perform any miracles. Even though they may know that just by walking few steps they are going to meet with an accident, but still they will not try to stop that, because they do not do anything against the will of the nature, and they do not perform any miracles. And even though they know everything, but still if it is according to the will of the nature and will of God, they will not try to change that will. ਸਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸੀ ਸੀ। ਸੈਂਸੀ ਅੰਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਕੀ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਵਣ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲੀ ਗੱਲੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਂਸੀ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦਿਆਮੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗਧੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਧੋਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੂਹੀ ਸੀ ਉਹ ਉਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੁੰਝ ਆਪਦੀ ਗੰਦ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਢੂਹੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਜਾਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਮੀਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਚੁੰਝਾ ਮਾਰਦਾ ਸੈਂ। ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੀ ਔਰਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਭਰਾਵਾ ਅਗਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਰਗੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ। ਤੇਰੇ ਹਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾੜ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਟਪਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖਟਪਟੀ ਹੋਏਗੀ।
There was an initiator, Baba Sant Singh Ji, who was from a low caste. He was a very good meditator, but his wife had a very bad temper. She would always rebuke him, and she would always go on fighting with him, and sometimes she may even give him the beating. And she was like that, and he was very much upset at that. He was a very nice man, very good, devoted, dear one. Once he went to Master Sant Singh Ji and told him about his sufferings. You know that if we do the meditation, and after doing the work which our Master has given to us, if we go to the Master and tell him about our sufferings, about our pains, sometimes Masters do give us the hints. They shower special grace on us, and they give us the hint, and they make us know that why we are going through that suffering and what is the cause of that pain. So like that, when he went to Master Sant Singh Ji and told him about the nature of his wife and how it was very difficult for him to live with her, Baba Sant Singh Ji, in his full glory and in his will, told that dear one, do you know that who you were in your past life? You were a crow, and your wife was a she-ass, and what you used to do, she was owned by one washerman, and whenever that washerman would bring that ass near the place where you used to live, you used to go and sit on her, and she had a wound on her back, and you used to put your beak into that wound, and in that way you used to torture her. And also sometimes whenever you wanted to clean your beak, you used to go there and do that in that wound. So in that way you have tortured her a lot, you have given her so much pain. And because your give and take with her was not good in the past life, that is why in this lifetime she has become your wife and you have become her husband. And that is why now it is her turn to give you the same kind of torture, because all the masters have said that whatever you have done in your past lifetime, you have to suffer the consequences of that. So now it is your karma. It is better for you if you would finish that karma in this lifetime, so that you may not have to come back into this world again and again. So that dear one, since he used to go in the within, and he knew that how the law of karma works, and since he had the realization that that was his own karma, that is why he lived with that karma, and he suffered whatever came in the will of God, and he never complained. About 15 years ago, I went to a town called Sangriya, and I did not know that person, but I saw that there was a man and a woman, and they were moving from that town. So after they had done all that packing and stuff, they were about to leave their home, about to leave their place, and I was watching them doing all the things, and I was very surprised to see how his wife was treating him. She would give him beating, and after that he would say nothing. He would just patiently suffer whatever was coming, and she would give him beating with the sticks, and finally she put the big stick in the mouth of that person, and he did not say even a word. He patiently suffered, he patiently bared all that, and I was very surprised. I could not see, I did not understand that how on the earth can there be a person who has so much patience and endurance, and I did not know the whole story before that. So I thought, well, I should find about this person. So I waited there, and I saw them packing their stuff, and after finishing their packing, when they started moving, I followed them. About a mile I followed them, and when they came to realize that somebody was following them, they stopped and they asked me that, man of God, why it is that you are following us? What do you want to know from us, and why you are following us? So I told that man, I said, well, I have never seen a person like you. I do not know what is wrong with you, what is going on between you and your wife, but I am surprised to see that how much patience you have. Can you tell me that how you can do this? He told me the whole story. He told me that about 40 years ago, when I was initiated by Baba Sant Singh Ji, once I had asked him this question, that why my wife is like this, and I had told him that it is very difficult for me to live with her, and he had told me this story, and that is why now I know that it is my karma, and I am bearing that, I am suffering that. I do not have any
regrets, because it is my own karmas which I am paying in this lifetime. I know that if I will not pay this karma at this time, in this lifetime, I may have to come back into this world again, because whatever I have done in the past, I have to pay its, I have to suffer its consequences. So this thing which you have seen, it is nothing in comparison to what I have gone through in the beginning. This happens every day. If not every day, at least once in 2 or 3 days, I get similar kind of beating, and sometimes it is even worse. But I do not have any complaints. I know that I have done even worse to her, what she is doing, worse than what she is doing to me in this lifetime. So you see that those dear ones, those who go in the within, and those who have complete faith in the Master, they know that what karmas of them Master has finished and what karmas they have to suffer. And that is why they do not have any complaints, they do not have any regrets. They lovingly and happily suffer the consequences of the karmas which they have done in their past lifetime, even though Master helps them a lot in understanding those karmas and in paying off those karmas. Master Sant Ajaib Singh ji used to say that all the family members which we have now, all our friends, brothers, sisters and relatives which are connected to us in this lifetime, they are connected as the result of our past connections with those souls. And the souls with whom our give and take was good, our dealings were good in the past lifetime, we have smooth and normal relation with them in this lifetime. But with those souls with whom our connection, our dealing were not good in the past lifetime, in this lifetime also we have difficulties with them. That is why you know that in the family you have good relations with some members, and with some people you do not get along. So that is why Master Sant Ajaib Singh ji always used to say that when we do the meditation and go in the within, only then we can come to know that what kind of karmas we are paying and what Master has done in removing our karmas. ਮਿਸਟਰ ਉਬਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ 20 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਸ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, तेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा, तो वो दंड भुगत लें। बेशक तेन कोई छड़ावे भी। सुंदरदास दी राजे फरीदकोट के नाल अच्छी मेल मुलाकात सी। उसनूं सारी कहानी का पता सीगा कि बाबे का दिमाग ठीक नहीं सीगा, अपसैट सी, घर अंदर बहुत कुछ गुजर चुकिया है। लेकिन सुंदरदास बिल्कुल मुकरिया नहीं, बल्कि जज नूं कहण लग्या भी देख जद मैं कीता है तू मैनूं सज़ा क्यों नहीं दिंदा। उन्होंने दस्सिया कि मेरे गुरुदेव ने कहा सज़ा 20 साल की तू कर, 6 साल मैं कटूँगा। आखिर हिंदुस्तान के अंदर 20 साले कैदी छड्डे सन। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद होया है उदों उन्होंने 6 साल होए सीगे, वो आपदे कट के आया सी। जद एक घटना सावन ने उसनूं सेवा करदे नूं एक दिन बताई सी, उस वेले सुंदरदास की शादी नहीं हुई सी। सुंदरदास शादी कराउणी नहीं चाहुंदा सी क्योंकि उसनूं घटना का ज्ञान सीगा। तो हस के ये भी कहा सीगा, सुंदरदास दसदा हुंदा सीगा कि मैं क्या जी हाल आपां शादी नहीं कराउंदे, क्यों ऐसा होएगा। लेकिन इस किस्म के हालात बन गए। उसकी फैमिली वालियां ने ये कहा भी या असी खूह दे विच पैने हैं, 5 फैमिली मैंबर सन, या तू शादी करा। जिहड़ी कि उसनूं शादी कराउणी पई और सारियां घटना घटियां। और क्यों वो अडोल रहा, उस भाणे ने मिठा करके मन्निया आखिरी वक्त तक कि उसनूं इस घटना का ज्ञान सी। मैं उसका अखीं देखिया हाल जो मेरे नाल अभ्यास करदा सी, उस किताब के अंदर जिक्र किया है कि किस तरह उसकी अभ्यास करने की लत सड़ गई सी। वध तो वध उसकी तकलीफ सी, लेकिन उसके 8 घंटे की साड़ी बैठक सी।
ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਰਸ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੈ। In the book of Mr. Oberoi, story of Sundar Das and initiator Baba Sawan Singh is written. You know that Sundar Das was very devoted initiator of Baba Sawan Singh ji, and he lived with me for many years. He was a very good meditator, and it was Baba Sawan Singh ji who once, when he came in his will, had told Sundar Das about his future, that what was going to happen in his future. Baba Sawan Singh had told Sundar Das that his wife will get killed, his wife will die, and his son and daughter will also get killed. This will upset his mind, he will go crazy, and in that madness he will kill somebody. As a result, he will be taken in the prison, and over there he should confess what he has done. Even though people will try to help him, but still he should not accept anyone's help, and he should go through the trial, and he should accept the punishment, and he will be sentenced to the jail for 20 years of imprisonment. But he should not worry, he should have faith in the master, since he will be staying in the prison only for 6 years, and after that he will be released. It is a very interesting thing that when Baba Sawan Singh ji had told Sundar Das all this, what was going to happen in his future, at that time Sundar Das was not even married. So, but since he used to do a lot of meditation, he was going in the within, he was very close, he was very devoted to Baba Sawan Singh. He took everything, whatever Master Sawan Singh said, as the truth, because he had a lot of faith in the master. When he came to know about his future, he thought that, well, I will not get married. When I don't get married, then I will not have children, and all these things will not happen. But the circumstances were such, the circumstances happened such in his life that he had to get married. What happened was that when his family was telling him to get married, since he knew all about his future and he didn't want all that to happen, he said that I don't want to get married. But they said that either you get married or all of us will jump into the well and commit suicide. There were 5 people in his family, and they all wanted to commit suicide if Sundar Das had not agreed to get married. So that is why he gave in to them and he got married. After that, as Baba Sawan Singh had said, everything happened. He had a daughter and a son, and first his wife left the body, and then his son in his prime youth was killed. His daughter was also killed, and this made him crazy, and in that craziness he killed someone. And when he was brought to the judge, King of Faridkot was a very good friend of Sundar Das, and he knew that at the time he has committed that murder, he has done the murder, he was not in his senses. So he was trying to help him, and he told the magistrate, the judge, that this old man, this Baba, was not in his senses and he should be given the forgiveness. But Sundar Das, because Baba Sawan Singh had said that he should not accept anyone's help, he said that no, I am not crazy. When I have done this murder, why don't you give me the punishment? So according to that, since he had himself confessed, he was given the imprisonment for 20 years. But in 1947, when India and Pakistan were formed, they had released the prisoners who were in the jail, who were sentenced for 20 years of imprisonment, and Sundar Das was one of them. When he got released from the jail, he had been in the jail exactly for 6 years, and after that he came and he lived with me. He was so much devoted to the master. He always remained faithful to the master, even though so much happened in his life. All the things which happened in his life even made him crazy, but still he did not lose his faith in the master, because he used to go in the within, he used to meditate, and he knew that all what is happening in his life is according to his own karmas, and he himself has to pay those, and he knew that how much Master Sawan Singh is helping him. Often I have told you that how he used to sit with me for the meditation. We had the sitting of 8 hours at a stretch, and once when we were sitting for the meditation,
his leg got burned, and he did not remain aware of that. When he got up from that meditation with his leg burned, he said that today I have got such an intoxication in the meditation which I did not get in my whole life. He was not aware of his burnt leg. And you also know, if you have read that book, that the interview which he had with Master Kripal Singh Ji, that how Master Kripal Singh Ji graciously took him inside and how he was made to tell people the things which he has seen in his within. So I mean to say that those who do the meditation, those who go in the within, they always remain devoted to the Master. Their faith never gets shaken off. They never lose their faith in the Master, because they know that how the grace of the Master works, how the Master works as far as the payment of our karmas is concerned. मैं सदा ही संत बाणी मैगजीन में पढ़न वास्ते प्रेमियों को कहना हूँ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ऐसे बहुत सत्संग छप चुके हैं, सवाल जवाब भी छप चुके हैं, और मैं काफ़ी कुछ अमेरिका जो पिछले टूर ते गया है संत बाणी विच अंदरले मंडलों ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ छोटा छोटा करके कि किस तरह ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਮ ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਡਾਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I always inspire the dear ones to read the Sant Bani magazine, because a lot of satsangs and talks and question answers like this have been published in the magazine, and many things, many subjects are touched, and you can find a lot of things by reading the magazine. Last time when I went to America, I had given many talks regarding the inner planes, and I had tried to explain how the things work in the inner planes. I had given brief talks about that. I had also said that at the time of the initiation, how Master finishes off those karmas which can be an impediment, which can be an obstacle for us in our way of going in the within. And when we bring our attention at the eye center, we see that our Master, who has given us the initiation, is present there even before we get there, and how he helps us to go in the within. And as we go on progressing in the meditation, how he, along with our progress in the meditation, helps us to pay off our karmas. मैं बहुत सारा ये भी दसिया सीगा कि कितना अरसा ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ त्रिकुटी ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਕਾਰਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I had even said that when we do our meditation and progress in the meditation and go to the Trikuti, the place where the store of our Sanchit Karmas was, at that place also we are made to meditate a lot if we are not purified enough, because the effect which our soul has of the bad karmas can be removed only after doing a lot of meditation, and only by becoming completely pure our soul can go to the causal plane which is beyond the Trikuti. ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਵਾਕਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਥ ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਹਾਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਫੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। We do not know anything about the inner planes.
Master always helps us. He is always with us. He is always with us. Every single step we take in our inner journey, He is with us. He always guides and helps us. We cannot take even one step without the help and the guidance of the Master. He is always with us in our within. And as we go on progressing in the meditation, as we go from the astral to the causal plane, as we go on progressing in the meditation, we go on realizing that how great the help of the Master is and how much Master is doing for us. And Master takes us from plane after plane, and he takes us to Sachkhand, our real home. Even after reaching Sachkhand, he does not leave us. He makes us stand in front of Almighty Lord, and he requests Almighty Lord on our behalf. He says that he is your child. He had forgotten your home, and now he has come back for asking forgiveness from you, and you should forgive him. So I mean to say that Masters always help the disciple in the inner planes, in the inner journey. When we go in the within, we cannot take even one step without them. And before we reach there, they are already there to help us, and they take us, they guide us on every single step we take in the inner journey. स्वामी जी महाराज ने कहा सीगा कि अगर तुसी जिंदे जी इस नूं प्रैक्टिकल करना चाहुंदे हो, देखना चाहुंदे हो, मसला हल करना चाहुंदे हो, ये थोड़ी बहादुरी है, लेकिन अंदर सब तो पहला जाण वास्ते गुरु दी दया नूं प्राप्त करो. Swamiji Maharaj had said that if you want to see everything while you are living, if you want to do practical of all the things which you are taught or which you are told, it is your courage, it is your efforts. You are great if you have the desire of doing that. But the very important thing, the first thing, in order to go in the within, which you need to do, is that you should understand and accept the grace of the Master. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਤਵਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ. ਉਹ ਨੁਕਸ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਚਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨ ਅਭਾਉ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. Now in the Sangat, you know that we all have the faith in the Master according to our meditation we have done. Those who have done more meditation, those who are going in the within, they have more faith in the Master. Those who have not done a lot of meditation, they do not have enough faith in the Master. Those who have enough faith, those who have a lot of faith in the Master, those who do the meditation, they do not find faults in the Master even after reaching Sachkhand. In fact, they become indebted to the Master after reaching the Sachkhand. But those who have not done a lot of meditation, they easily find faults in the Master if anything goes wrong. ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੰਤ ਇਹ ਬਤਾਉਂਦੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ. Dear ones, by saying all this, I mean to say only this, as all the Mahatmas have said, that this world is the land of karmas. This is the place where we have to pay off our karmas. We have been given this human body only to enjoy the rewards of the good karmas and suffer the consequences of the bad karmas. And only in this lifetime, only in this birth can we square off our karmas. ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਾੜੇ ਹੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੈ. ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਬੇੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ. In Gita, Lord Krishna had told Arjuna that neither our good karmas can get us the liberation from this body, nor our bad karmas can help us in getting the liberation. He said that good karmas are like the gold chains and the bad karmas are like the iron chains.
Neither our good karmas nor our bad karmas can help us get the liberation. The liberation is in the meditation of now. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨਾ. Guru Nanak Sahib says that, oh brother, do not blame anyone for the sufferings you are getting. Whatever I have done, I suffer the consequence of that. I am the one who is to be blamed. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ. So we should also lovingly do our meditation according to the instructions of the Master. Go in the within, so that we may become free from this imprisonment of the karmas and gain the pleasure of the Master. छत पे आओ. हाँ, सत्त पच्ची ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆ ਨਾ. ਹਾਂ, 7:25. From tonight, Sanjay will be coming on the roof at 7:25. Please make the line.